Saludos, bendiciones, mis bellos y hermosos estudiantes. En este video vamos a estar realizando, ¿verdad?, las partes de los sonidos del examen, ¿ok? Así que estas partes que son de escribir el abecedario, pues eso lo va a hacer usted solito, ¿verdad? Eso es importante. Esta primera parte usted tiene que escribir las letras que faltan del abecedario, así que lo escribe. Vamos a esta parte que está aquí, que es la de sonido que está en la primera página. Y dice, say the name of the picture, circle the beginning sound. Voy a decir el nombre y usted va a estar circulando el primer sonido que usted escucha. The first one here, duck, duck, duck. Recuerde que es el primer sonido que escuchas, duck. Next one, butterfly, butterfly, butterfly. The next one, two, two, two. Okay, now we can go to the next page. And here at the next page, cuando terminemos eso, vamos a la siguiente página. Y dice, say the name of the picture, write the beginning sound. Voy a decir el nombre de la imagen y lo mismo, voy a escribir. Ahora voy a escribir la letra, pero es lo mismo, el primer sonido que escucho, el primer sonido, el primero que escucho. Ball, ball, ball. The next one, drum, drum, drum. The next one, nine, nine, nine. The next one, ruler, ruler, ruler. The next one, four, four, four. The next one, duck, duck, duck. The next one, star, star, star. The next one, key, key, key. The next one, wagon, wagon, wagon. The next one, jeep, jeep, jeep. The next one, bell, bell, bell. The next one, fish, fish, fish. The next one, butterfly, butterfly, butterfly. The next one, two, two, two. The next one, house, house, house. The next one, zebra, zebra, zebra. The next one, cap, cap, cap. The next one, flower, flower, flower. Okay, I'm finishing with this part. We are going to the next one here. Vamos a la próxima. Dice, say the name of the picture. Circle the ending sound. Voy a decir el nombre y usted va a estar circulando el último sonido. Ya no es el primero, ahora es el último sonido que escuchas. El último. Aquí, share, share, share. The next one, drum, drum, drum. The next one, flag, flag, flag. Very good. I'm finishing that way. Can go to the next page. Vamos a la próxima página aquí. Y dice, say the name of the picture, write the ending sound. Aquí vamos a estar, les voy a estar diciendo el nombre de la imagen y usted va a estar escribiendo, tiene que escribir
la letra que represente el último sonido que usted escucha en el nombre, el último sonido. Cake, cake, cake. Next one, 5, 5, 5. The next one, bug, bug, bug. The next one, drum, drum, drum. The next one, cup, cup, cup. The next one, fan, fan, fan. The next one, heart, heart, heart. The next one, web, web, web. The next one, box, box, box. The next one, chair, chair, chair. The next one, sun, sun, sun. The next one, cake, cake, cake. The next one, bug, bug, bug. The next one, star, star, star. The next one, house, house, house. The next one, flag, flag, flag. The next one, giraffe, giraffe, giraffe. The next one, cop, cop, cop. Very good, okay? I'm finishing that. The only thing that left, la última cosa que falta que es escribir la palabra del versículo, okay? And finishing that, you finish with the test, okay? Terminas con el examen, okay? Así que nada, mis amores, me despido. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y Dios me los bendiga siempre.